BSc, there are many courses, such as there is medical MBBS or B pharmacy, D pharmacy, or pharmacy, agriculture, veterinary, and in all these branches, microbiology is one of the major subjects. 12वीनंतर जे जे काही विषय आहेत, 12वीनंतर जे जे कोर्सेस आहेत, मेडिकल असेल, ऍग्रिकल्चर असेल, वेटरनरी असेल किंवा फार्मसी असेल, या सगळ्या कोर्सेस मध्ये मायक्रोबायोलॉजी हा मेजर सब्जेक्ट आहे. So from this you can know that how the subject is important, or you can know the importance of this subject. And when we see what are the job opportunities for the microbiology students in various sectors, so there are huge opportunities. There are huge career opportunities. There is a huge scope for the microbiology in various sectors. In which sector the microbiology it is applicable or it is important, that we are going to study. But before that, we should know what is microbiology. So what I told, there are huge opportunities, career opportunities, and there is a huge scope for the microbiology students in various fields. In which field? In the medical field, in the healthcare and medicine, in the agriculture field, in the biotechnology sector, then in the many of the industries, there is huge demand for the microbiology. So before that, we should know what does or what is meant by the microbiology. So the microbiology is the science which deals with the study of organisms which are microscopic in size. It deals with the study of the organisms which are microscopic in size. What is microbiology? It is the science which is dealing with the study of the organisms which are living organisms which are microscopic in size. Means we can't see these microorganisms with our naked eye. We can't see these microorganisms with our naked eye. And to see these microorganisms, we need certain tool, and that is microscope. So if we have to see these microbes, if we have to see these microorganisms, what is essential? A very essential tool is necessary, that is microscope, and through this microscope we can visualize these microorganisms. So microbiology, it is the study, it is the branch of science which deals with the study of organisms, living organisms which are microscopic in size, okay, which are very, very small and which can't see through the naked eye. Okay, so what are these organisms which are microscopic in size? So there are different organisms. So that organism, it includes bacteria, fungi. Yes, can anybody tell what are these different kind of microorganisms are existing there? Yes. Yes. Bacteria, fungi, viruses. Yes. 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 Protozoa, algae. So all these are the different kind of microorganisms. Okay. So the microorganisms which are very, very small, which you can't see through the naked eye, they are bacteria, algae, fungi, and those organisms which are at the border line of the life. Which are at the border line of the life, they are viruses. Okay. Then protozoa. So all these organisms which are very smallest organisms, so these are referred to as the microorganisms, and the study of all these microorganisms, it is referred to as the microbiology. So what is microbiology? Again, I will repeat. It is the study of, it is the branch of science which deals with the study of living organisms which are microscopic in size, which are very, very small. So we can't see these organisms with our naked eye. And to see these organisms, we need a particular tool, that is microscope. So what are the different kind of these living organisms? The smallest organisms. So these are bacteria, fungi, algae, those at the border line of
the life, that is viruses, protozoa. So is it sufficient that microbiology is the study of all these living organisms which are very small, which are microscopic? It means that it is microbiology. Is it okay? Is this definition is sufficient? So it is okay, but it is not sufficient. So exactly what is meant by the microbiology? So it is concerned with. It is also dealing with the shape of the microorganism, the form of the microorganisms, the structure of the microorganism. So the microbiology, it also includes, or it is also concerned with the form, the shape, the structure, then the reproduction. Then the reproduction, physiology, then metabolism, classification. Physiology, metabolism, and classification. So that definition, it is not sufficient, which I told previously. It also includes the study of their form, their shape, their structure, their reproduction, their metabolism, their physiology, study of their habitat in the nature, study of their habitat in the nature, and it also includes, the microbiology also includes the study of their distribution in the nature, study of their distribution in nature. म्हणजे मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे फक्त एवढंच कमी सांगितलं की स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गॅनिझम्स विच आर मायक्रोस्कोपिक, एवढंच म्हणजे मायक्रोबायोलॉजी का? तर नाही. तर आणखीन जर डिटेलमध्ये याची डेफिनेशन जर सांगायची असेल तर मायक्रोबायोलॉजी ही कशाशी डिलिंग आहे, कशाशी कन्सर्न आहे की त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स नेचरमध्ये आहेत. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स एअरमध्ये आहेत, वॉटर मध्ये आहेत, ऑइल मध्ये आहेत, सीवेज मध्ये आहेत. एव्हरीवेअर these microorganisms are present. So these microorganisms are present everywhere. Means these microorganisms, they are ubiquitously distributed in the environment. These microorganisms are ubiquitously distributed in the environment. लक्षात येते? म्हणजे वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड आहेत एन्व्हायरमेंट मध्ये, सर्वत्र आहे. ते कुठं कुठं आहेत? एअर मध्ये आहेत का? Does these microorganisms are present in air? Yes, it is present. These are present in air. So how much number of these microorganisms they are present in the air? Huge, infinite. Okay. So are these microorganisms present in water? Yes, they are present in water. Are they present in soil? Yes, they are present in soil. They are present in sewage. They are present in the place on which you are seated. ज्या जागेवर तुम्ही बसलेला आहेत, there these microorganisms, they are present. We live in the environment which is full of microbes. We live in the environment which is full of microbes. म्हणजे ज्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये, ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण राहत आहोत, ते कशाने गच्च भरलेलं आहे? Microorganisms. Means this room is filled with the microorganisms. Means we can say that it is filled with the air, but that also contains huge number of microorganisms. So everywhere these microorganisms, they are present. They are also present on our body. They are also present in our body. So in and on our body surfaces, these microorganisms, they are present. So in and on our body surfaces, these microorganisms are present. So they are present everywhere. Okay, but what I am telling now is the definition of microbiology. So it is dealing with, it is concerned with their shape, their form, their structure. म्हणजे त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा शेप कशा प्रकारचा आहे, त्याचा फॉर्म कशा प्रकारचा आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याचं रिप्रोडक्शन कसं आहे, त्याचं फिजिओलॉजी कशी आहे, त्याचे मेटाबॉलिझम कसं आहे, क्लासिफिकेशन,
त्याचे हॅबिटॅट कुठले आहेत, कुठल्या हॅबिटॅट मध्ये ते राहतात, आणि त्याचबरोबर त्याचा डिस्ट्रीब्युशन इन द नेचर, म्हणजे नेचर मध्ये त्याचं डिस्ट्रीब्युशन मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं कसं आहे, हाऊ दे आर डिस्ट्रीब्युटेड इन द नेचर. So that all it comprises microbiology. Not only this, but microbiology it also includes their relationship with each other. Their relationship with each other. So thus there are many microorganisms. So are there any relationship in between these microorganisms? म्हणजे नेचर मध्ये भरपूर हजारो लाखो करोडो वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत, तर त्यांच्यामध्ये काही रिलेशनशिप्स त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मध्ये आहेत का? जर असतील तर त्या कुठल्या स्वरूपाच्या आहेत, त्याचा काही फायदा आहे का, त्याचा काही निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आहे, ते पॉझिटिव्ह आहेत का निगेटिव्ह आहेत, दॅट इज are there any relationship with each other? So microbiology also includes their relationship with each other. Is there is any effect of these microorganisms on humans? या microorganisms चा humans वर काही effect आहे का? Is there effect of these microorganisms on humans? Is there effect of these microorganisms on plant? Is there any effect of microorganisms on animals? या microorganisms चा plant वर, animals वर, human beings वर काही effect होतो का? So what is your answer? Does these microorganisms they have the effect on plants, animals, human beings, on the environment also? Is it? So definitely yes. The answer is yes. So what is Yes. the study of the effect of microorganisms on the humans, plants, animals? So that is referred to as microbiology. म्हणजे या मायक्रोऑर्गॅनिझम्सचा ॲनिमल वर काय इफेक्ट आहे, ह्युमन्स वर काय इफेक्ट आहे, प्लांट्स वर काय इफेक्ट आहे, त्यांच्या आपसात काही रिलेशनशिप आहे का, पॉझिटिव्ह आहे का, निगेटिव्ह आहे का, किंवा ह्युमनशी काही रिलेशनशिप आहे का, त्याचा इम्पॅक्ट काय आहे. So that all comprises microbiology. Okay. So this is what the definition of microbiology. म्हणजे फक्त स्टडी ऑफ ऑर्गॅनिझम म्हणजेच मायक्रोबायोलॉजी म्हणायचं का, तर नाही. So this definition it is in detail. Okay. Again, does these microorganisms they are beneficial, or does these microorganisms are harmful? So all that comprises the microbiology. Again, it is also concerned with, it is also dealing with, microbiology is also dealing with the abilities of these microorganisms, abilities of these microorganisms to make physical and chemical changes in the environment, to make physical and chemical changes in the environment. म्हणजे काही ही मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ॲबिलिटी आहे का, जे वातावरणामध्ये, एन्व्हायरमेंट मध्ये फिजिकल केमिकल चेंजेस डू दे मेक. So the microbiology it is also dealing with, it is also concerned with studying their abilities, whether they make some physical and chemical changes in the environment. So that is also referred to as the microbiology. What is the reaction of the microorganisms to the physical environment? What is the reaction of these microorganisms to the chemical agents? म्हणजे या केमिकल एजंट्सचा मायक्रो ऑर्गॅनिझम वर काही फरक पडतो का, किंवा वातावरणाचा त्याच्यावर काही फरक पडतो का? येस, डेफिनेटली. सो ऑल दिस कम्प्राइजेस microbiology. So in this we are also going to study whether these microorganisms they have the abilities to make any physical and chemical changes in concern. So that is all microbiology. म्हणजे फक्त एवढंच नाही की मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे स्टडी ऑफ लिव्हिंग स्मॉल ऑर्गॅनिझम, लहान सूक्ष्मजीवांची, सूक्ष्मजीवांचा अभ्यास, स्टडी म्हणजे मायक्रोबायोलॉजी. एवढ्या पुरतं ते मर्यादित नाही. Okay, so what is the definition of microbiology?
Yes, you can tell me. Yes, from the online lectures, can some student give the answer? Those who are attending the online lectures. So this is our. Yes, correct. Okay, याच्या व्यतिरिक्त आणखी मी जी एलॉबरेट केलेली आहे ते सांगता येईल तुला किंवा आणखीन आणि कुणाला. Yes. Yes, exactly. It is correct. Okay. आणखीन कोण सांगू शकेल? Yes, you can say. Yeah, this is also open for the online lectures, online students. So I'm asking. It is the branch of science. Yes. Which deals with the study of living organisms which are microscopic in nature. It is also consult with form, size, reproduction, physiology, shape, structure, metabolism, study of their habitat in nature, study of their distribution in nature. Yes, very nice. What's your name? Sheikh Hajra. Very nice. It is absolutely correct. Okay. Again, microorganisms, they are closely associated with the health and welfare of the human beings. They are associated with the health and welfare of the human beings. Microbiology कशाशी संबंधित आहे, कशाशी associated आहे? That is associated with our health and welfare. म्हणजे आपले हेल्थ आणि मानवी कल्याणासाठी ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम अतिशय उपयुक्त आहेत आणि या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा खूप मोठा रोल आहे. So as I told, these microorganisms, they are everywhere. If we imagine the life without microbes, so the life would be impossible. If we imagine the life without microbes, the life would be impossible. What I am telling. Okay. So these are concerned with the health and welfare of the human beings. Some microorganisms, they are beneficial. Some microorganisms, they are beneficial and others are detrimental. Some microorganisms, they are beneficial and others are detrimental. Others are detrimental. So my question to all of you is that whether these microorganisms are beneficial or harmful. Yes, what is your answer? Are they beneficial or harmful or both? Yes, so they are beneficial. Some microorganisms beneficial and others are detrimental. As we know, we are seeing the situation during this COVID pandemic, that coronavirus, it has impacted the whole world. Okay, and the whole world is under the fear of this coronavirus pandemic, and it has caused the pandemic throughout the world. So that is harmful to the human being because many of the microorganisms, they can cause diseases to the human beings. Okay, so how these microorganisms, they are beneficial? How these microorganisms, they are beneficial? Yes, they are beneficial. So how they are beneficial? What are the beneficial effects of these microorganisms? Yes, how they are beneficial? Can anybody answer from online as well as? Yes, in curd, there is involvement of the lactobacilli, that are the lactic acid bacteria which are present in curd, which means which are involved in the production of curd. Milk is converted into the curd with the help of these bacteria. So these microorganisms, they are beneficial because some of these microorganisms, they produce or they are involved in the production of certain food products. They are involved in the production of certain food products such as curd. Okay, yes, anyone? It was giving the answer from online. Yes. Help in making drug. Yes, they are also helpful in the making of drug or in the production of certain manufacture of antibiotics. So in the production of antibiotics or in the production of the drugs, these microorganisms, they are beneficial. जसं सध्या आपण बघत आहोत की काही ड्रग्स, अँटीबायोटिक वेगवेगळ्या डिसीजेस साठी दिले जातात, वेगवेगळे डिसीजेस क्युअर करण्यासाठी दिले जातात.
रिकवर होण्यासाठी दिले जातात फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस. सो दॅट मेनी ऑफ these antibiotics they are made from these microorganisms. They are manufactured by using these microorganisms. So in this way also these microorganisms are beneficial. So these microorganisms are used in the production of drugs. They are used in the production of antibiotics. किंवा सध्या जे वॅक्सिन आपण जे बघत आहोत, कोरोना व्हायरसच्या अगेन्स्ट वॅक्सिन तयार केलेलं आहे. की कोरोना व्हायरस जो इमर्ज झाला वुहान मध्ये चायना, आणि तिथून मग त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या व्हायरसवर स्टडी केली गेली. It has been discovered that this virus it belongs to the coronavirus group of the viruses, and their genetic material it was sequenced. त्याचं होल स्ट्रक्चर ते स्टडी केलं गेलं, आयडेंटिफाय केलं गेलं, त्याचा जिनोम सिक्वेन्स आयडेंटिफाय केला गेला. तो जगभरामध्ये त्या सायंटिस्टना मायक्रोबायोलॉजिस्ट यांनी तो पब्लिश केला. And due to that only we are fortunate that to make the vaccine against the coronavirus. आणि अतिशय कमी कालावधीमध्ये कोरोना व्हायरसच्या अगेन्स्ट आपण वॅक्सिन करण्यासाठी सक्षम ठरलेलो आहे. That is due to the efforts of microbiology. So who can study microorganisms? Who can study microorganisms? Who can study? Who can identify them? Who can work on them? Only microbiologists. Only microbiologists can study these microorganisms, can identify these microorganisms, can work on these microorganisms, and we microbiologists only can make different drugs. We can make different antibiotics. We can manufacture, we can harvest many products from these microorganisms. And the vaccinate is also possible only due to the efforts of microbiologists, and which has saved the lives of millions of lives, and it is also going to save the lives of millions of the people in future too. म्हणजे आतापर्यंत लाखो करोडो लोकांचा जगभरातील जो जीव आपला वाचलेला आहे, आपण जो सुरक्षित आहे, प्रोटेक्टेड आहे, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस वॅक्सिन. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा जे लाखो करोडो लोकांचा जो जीव वाचणार आहे ते केवळ आणि केवळ त्या वॅक्सिनमुळे. सो दिस वॅक्सिन दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस मायक्रोऑर्गॅनिझम. वॅक्सिन दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाय युजिंग दिस मायक्रोऑर्गॅनिझम. and वॅक्सिन, मग परत प्रश्न हा आहे की व्हॉट डू यू मीन बाय वॅक्सिन? So the vaccine they are live or killed suspension of microorganisms. They are live or killed suspension of microorganisms, and which when injected in our body that will induce, that will stimulate our immunity. So what is vaccine? याला मराठीमध्ये आपण लस म्हणतो. म्हणजे मी जर तुम्हाला प्रश्न विचारला वॅक्सिन म्हणजे काय, तर तुमचं उत्तर लस असं असावं का? It should not be like that. So what is vaccine? So it is, suppose हे व्हायल आहे, त्या व्हायल मध्ये हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईव्ह किंवा किल्ड सस्पेन्शन आहे, आणि जे प्रिपरेशन आहे जे तुमच्या बॉडीमध्ये इंजेक्ट केल्यानंतर ते काय करतं? दॅट विल स्टिम्युलेट अवर इम्युन सिस्टीम, दॅट विल इंड्यूस अवर इम्युनिटी, and then we get protected from that particular disease. म्हणजे ज्या विशिष्ट रोगाविरुद्ध आपल्याला संरक्षण पाहिजे आहे त्याच रोगाविरुद्ध ते तुम्हाला प्रोटेक्शन मिळालं जातं, आणि त्याच रोगाचे जंतू किंवा व्हायरसेस किंवा बॅक्टेरिया त्या वॅक्सिन मध्ये आहे. म्हणजे कोरोना व्हायरसच्या अगेन्स्ट आपल्याला संरक्षण पाहिजे, प्रोटेक्शन पाहिजे कोविड-19च्या अगेन्स्ट, तर ते जे वॅक्सिन आहे त्याच्यामध्ये काय आहे? कोरोना व्हायरसचे विषाणू आहेत, ते इनॅक्टिव्हेटेड आहेत किंवा कुठल्या अन्य फॉर्म मध्ये आहेत, किंवा टीबीचं वॅक्सिन आहे, बीसीजी वॅक्सिन. सो दॅट बीसीजी वॅक्सिन इट कंटेन्स द विच बॅक्टेरिया? ट्युबरक्युलोसिस, मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. बिकॉज मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस दे कॉज द डिसीज टीबी. टीबी या रोगापासून आपलं संरक्षण करण्यासाठी आपण बीसीजी वॅक्सिन हे दिलं जातं. द बीसीजी वॅक्सिन इट कंटेन्स सेम बॅक्टेरिया. ओके, तर आता पुढचा प्रश्न हा आहे, तर वॅक्सिन मध्ये त्याच मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील, दोज विच आर नीडेड फॉर
the protection against the same disease. So could these microorganisms they can cause the disease? म्हणजे एखाद्या विशिष्ट रोगाविरुद्ध आपल्याला संरक्षण पाहिजे असेल आणि त्याच रोगाचे जे काही बॅक्टेरिया असतील व्हायरसेस आहेत that is present in the same vaccine. What I am telling, vaccine कशासाठी दिलं जातं? Why it is given? To protect our body from a particular disease. म्हणजे COVID-19 अगेन्स्ट प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण काय घेतलेली आहे? ती वॅक्सिन घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे? इनॅक्टिव्हेटेड व्हायरसेस आहेत किंवा ते व्हायरसेस एक अन्य फॉर्म मध्ये आहे, mRNA आहे त्याचा, and that is injected into our body that stimulate our immune system and that will protect our body from that particular pathogen. म्हणजे एक प्रकारे आपण काय करत आहोत? आपण त्या आपल्या बॉडीला फसवत आहोत. वॅक्सिन देणं म्हणजे आपण काय करत आहोत? आपल्या बॉडीला फसवत आहोत. आपल्या बॉडीला माहित नाही की आतमध्ये गेल्यानंतर तो मायक्रोब तो शत्रू खरा आहे का खोटा आहे. त्यांना फक्त काय माहित आहे की शत्रू आपल्या ज्या बॉडी मधली जी इम्युन सिस्टीम आहे, ज्या सेल्स आहेत, ज्या अँटीबॉडीज आहेत, त्यांना फक्त काय माहित आहे की शत्रू आपल्या बॉडीमध्ये त्याने प्रवेश केलेला आहे. द एनिमी इट हॅज बीन एंटर्ड इन आवर बॉडी अँड नाउ व्हॉट आय वांट टू डू that I have to kill that enemy. I have to eliminate that enemy. I have to neutralize that enemy. तो जो शत्रू आहे त्याला मारणं, त्याला न्यूट्रलाइज करणं, आपल्या बॉडीमधून एलिमिनेट करणं हे आपल्या इम्युन सिस्टीमचं काम आहे. त्याला माहित नाही तो शत्रू खरा आहे का खोटा आहे. दोन्ही शत्रूच आहे. खरा खोटा म्हणजे वॅक्सिन दिलेला आहे का खरा खोटा तो शत्रू आलेला आहे. फक्त आपली इम्युन सिस्टीम हे रेकग्नाइज करते की तो शत्रू आलेला आहे, पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झालेला आहे आणि त्याच्या अगेन्स्ट मला immune response दाखवायचा. So firstly there will be recognition of that pathogen. तो पॅथोजन अगोदर ओळखला जाईल, रेकग्नाइज केला जाईल. त्यानंतर मग वेगवेगळ्या सेल्स, मॉलिक्युल्स, अँटीबॉडी त्याच्यावर अटॅक करतील आणि that will try to kill that pathogen from our body. So that is what vaccine. It is also made by using the microorganism. म्हणजे वॅक्सिन प्रोडक्शन मध्ये, मॅन्युफॅक्चर मध्ये सुद्धा रोल कशाचा आहे? मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आणि अशी किती प्रकारची वॅक्सिन आहेत? मेनी डिफरंट काइंड ऑफ वॅक्सिन्स दे हॅव बीन मेड. म्हणजे पोलिओ वॅक्सिन, आपल्या सगळ्यांना पोलिओ वॅक्सिन दिलेलं आहे ऑलरेडी व्हेन वी वर ॲट इन द चाइल्डहुड. तुमच्यापैकी कोणाला पोलिओ व्हायरस आहे का? पोलिओ झालेला आहे का? नाही. सो द पोलिओ इट हॅज बीन एरॅडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया, फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. म्हणजे आपल्या देशातून त्याचं समूळ उच्चाटन झालेलं आहे. त्याचबरोबर अन्य जगभरातून अनेक देशांमधून त्याचं उच्चाटन, इरॅडिकेशन झालेलं आहे. कशामुळं? केवळ आणि केवळ वॅक्सिनेशनमुळे. म्हणजे असे अनेक डिसीजेस आहेत जे डिसीजेसना अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. अगोदर हिस्ट्रीमध्ये जर आपण गेले की फक्त COVID-19 हा पॅन्डेमिक नाही की आपण ते अनुभवत आहोत एवढं आपल्याला माहिती आहे. पण हे आपल्या अगोदरच्या ज्या पिढ्या आहेत, when we go back, when we look into the history, so many of such different dreadful diseases they have impacted the human beings on the earth. म्हणजे स्मॉल पॉक्स असेल, प्लेग असेल, देवी असेल किंवा प्लेग असेल, अशा अनेक रोगांनी धुमाकूळ घातलेला आहे. म्हणजे प्लेग सारखे तर डिसीजेस असे होते की एका घरामध्ये एखादा व्यक्ती जर मेलेला असेल त्याचा अंत्यविधी करून आणेपर्यंत दुसरी डेड बॉडी तयार असायची. हाऊ मच इट वॉज ग्रेटफुल. म्हणजे काही देशांचे अख्खे एम्पायर्स नष्ट झालेले आहेत त्या वेगवेगळ्या डिसीजेसमुळे. सो दॅट इज द इम्पॅक्ट ऑफ दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑन द ह्युमन बीइंग्स. स्मॉल पॉक्स असाच एक रोग होता. म्हणजे ज्या व्यक्तींना पूर्वी स्मॉल पॉक्स झाला तर त्यापैकी त्याचा जो डेथ रेट होता, मोर्टॅलिटी रेट होता, तो इट वॉज 60 to 70%. इमॅजिन किती? 60 ते 70% त्याचा मोर्टॅलिटी रेट होता. म्हणजे आत्ताचा जर आपण COVID-19चा मोर्टॅलिटी भारतात जर बघितला तर 97% रिकव्हरी रेट आहे. म्हणजे 2-3% मोर्टॅलिटी रेट आहे. ओके, म्हणजे तसा कमी आहे. पण तोच स्मॉल पॉक्सचा किती होता? 60 ते 70%. म्हणजे जेवढ्या लोकांना, 100 लोकांना जर लागण झाली असेल त्यापैकी 70% लोक त्यांचा दे वर डाईंग विथ दॅट स्मॉल पॉक्स. आणि त्यापैकी जे जिवंत राहायचे, वाचायचे, दोन हू वेर सर्वाइव्ड विथ द डिसीज, तर त्यांच्या
surface there was स्किनवर वेगवेगळे लिजन्स तयार व्हायचे आणि चेहरा अतिशय कुरूप व्हायचा, म्हणजे आयुष्यभरासाठी. म्हणजे ते जगणं सुद्धा कसं होतं, मेल्यासारखं. म्हणजे आपला चेहरा, आपली पर्सनॅलिटी चांगली आणि अख्ख्या शरीरभर त्याचे व्रण, त्याच्या खुणा, तो कुरूपता चेहऱ्यावर येईल, शरीरावर येईल. So how these diseases were very dreadful and that have impacted the whole world. Now also we are facing with this problem, with the pandemic still, but it is now our duty of our microbiologists to deal with it, to tackle this problem, to face it, to invent many drugs, vaccine, and it is possible only because of microbiologists. And you are the younger microbiologists, means you are the future microbiologists. Don't think that we are not microbiologists. Yes, you have taken admission to the first year. Now it is your duty. Doctors only. Many of our dreams are that. Your dreams were that to become a doctor. Okay? But doctor just prescribe the drug. He just prescribed the antibiotic. We, microbiologists, invent that antibiotic. We, microbiologists, discover that antibiotic. And the antibiotic which are discovered by us is prescribed by doctor. जे आजही आणि अगोदरही सुरुवातीला, आता तरी आता COVID-19 लॅबोरेटरीज आपल्या सर्वत्र झालेल्या आहेत जिल्ह्याच्या ठिकाणी. अगोदर जर कोरोना व्हायरस किंवा स्वाईन फ्लू जरी इन्फेक्शन झालं तर त्याचं सॅम्पल ते डॉक्टर्स कुठं पाठवायचे, पुण्याला. देयर इज लॅबोरेटरी, वन लॅबोरेटरी इन पुणे, NIV, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी. आणि मग तिथलचे जे मायक्रोबायोलॉजिस्ट आहेत, तिथलचे जे सायंटिस्ट आहेत, ते सॅम्पलचं मग ते डायग्नोसिस करायचे आणि दे वर डायग्नोजिंग, दे वर गिव्हिंग द रिपोर्ट टू डॉक्टर्स दॅट इज पॉझिटिव्ह ऑर इज निगेटिव्ह. जे अगोदर एक बीडला होण्याच्या पूर्वी मुंबईला, पुण्याला सॅम्पल पाठवले जायचे, कोण डॉक्टर्स पाठवायचे आणि तिथं जे मायक्रोबायोलॉजिस्ट काम करणारे आहेत ते आयडेंटिफाय करायचे आणि ते काय रिपोर्ट द्यायचे, कोविड पॉझिटिव्ह, कोविड निगेटिव्ह. आणि आणखीनही ज्या कोविड रिसर्च लॅबोरेटरीज आहेत, म्हणजे आपल्या विद्यापीठाचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा औरंगाबाद विद्यापीठामध्ये जे सब सेंटर उस्मानाबाद आहे, तिथं मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटने कोविड लॅबोरेटरी सुरू केलेली आहे, म्हणजे शासनाच्या अंडर आहे. ती शासनाची, महाराष्ट्र शासनाची जी हेल्थ डिपार्टमेंटची जी COVID-19 लॅबोरेटरी आहे, दॅट इज बिंग रन बाय मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट. And the students, PG students of microbiology and lab technicians, they work there and they are doing testings. त्याचे RT-PCR आणि वगैरे टेस्टिंग करत आहे. Okay, so from this we can know that how is the scope of microbiology and what career opportunities are there. Okay, so till now did you get this? So these microorganisms, they are beneficial as well as they are harmful. So these microorganisms, they are used in the production of curd. Some of you have told that it is used in the production of curd. त्याचबरोबर microorganisms, they are used in the production of various food products. So mainly these microorganisms, they are also used in the food industry. जे बरेचसे microorganisms food industry मध्ये यूज केलेले जातात. कशासाठी? Because microorganisms, they are involved in the production of many food products. They are used in the production of many food products. The curd एक सांगितला, त्यानंतर आणखी कुठलं प्रोडक्ट सांगता येईल? Yes, online lectures वाले same. This question it will be for both online as well as to the offline student. So what other products, what other food products they are made by using the microorganism? Yes. Yes, mushroom. Very nice. Mushroom, it is the type of fungi, and that is the Vinegar. it is we can consume it as the food product. म्हणजे हॉटेल्स मध्ये आपण जर गेलो तर काही जण मशरूमची भाजी सांगतात. म्हणजे मशरूम हा एक प्रकारचा फंजा आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. याचा अर्थ हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम दे कॅन बी डायरेक्टली कन्झ्युम or the products which are made from these microorganisms, they can be used for the consumption purposes. So microorganism itself, they can be directly consumed, or some preparations they are made from the microorganism,
and they are used for the consumption purposes. किंवा single cell proteins, बऱ्याचशा algae they are used as a single cell protein that is a rich source of protein and that we can also use. So microorganism can be used in this way. Okay, जे spirulina ही जी algae आहे तर तो प्रोटीन्सचा विटामिन्सचा हा रिच सोर्स आहे आणि मग ते बरेचसे जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत ते algae ते फंजाई कल्टिवेट करतात आणि दॅट कॅन बी यूज फॉर कन्झम्पशन पर्पजेस. बऱ्याच हॉटेल्समध्ये मशरूम ही भाजी सर्व केली जाते. मग त्याचं मोठ्या प्रमाणात काही मॅन्युफॅक्चरर्स प्रोडक्शन करतात आणि तिथं गरज कुणाची आहे? मायक्रोबायोलॉजिस्ट. ओके, या इंडस्ट्रीज मध्ये ते जे प्रोडक्शन होतं आता ते आपण बघतो मेनी मिल्क प्रोडक्ट, डेअरी प्रोडक्ट, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स, या ज्या काही इंडस्ट्रीज आहेत, अमूल असेल किंवा आणखीन अनेक डेअरी इंडस्ट्रीज आहेत, त्याच्यामध्ये हे जे फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये ते मायक्रोबायोलॉजिस्टचा रोल अतिशय महत्वाचा आहे. So they work, they prepare that. म्हणजे त्याची क्वालिटी कशी आहे, to check the quality or whether there is presence of any such microorganisms in that, किंवा जे हवे आहेत पाहिजे आहेत तेच मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट आहेत का, दॅट इज आवर ड्युटी. ओके, आणखी याच्या व्यतिरिक्त मशरूम वॉज द अनदर प्रोडक्ट. आणखी यस व्हिनेगर. यस व्हिनेगर. vinegar. Yes, very nice. So vinegar, it is a type of beverage and that vinegar is also produced by using microorganisms. So vinegar, it is a type of beverage that is also made with the help of these microorganisms. So yes, absolutely you are correct. Tanantar, which other food products they are made with the microorganisms? As I told in previous lecture, the microbiology start daily early in the morning. जे सकाळी उठल्यानंतर मायक्रोबायोलॉजी स्टार्ट होते. येस, व्हॉट एक्झाम्पल इज देअर? तसं ब्रेड तुम्हाला सांगितलं की बऱ्याच जण सकाळी चहा सोबत आपण ब्रेड खातो. किती जण ब्रेडला आवडतं किंवा खातात? ठीक आहे, ओके, नो प्रॉब्लेम. बट मेनी ऑफ अस वी कंझ्युम ब्रेड. येस, इडली, यांना इडली बहुत आवडते, खूप जास्त आवडते किंवा इडली आठवली त्यांना. इडली इट इज ऑल्सो फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट. So many such fermented food products such as idli, bread, it is also the fermented food product which is produced by the microorganism. So bread, it is produced by the yeast Saccharomyces cerevisiae. The yeast Saccharomyces cerevisiae they produce, they are involved in making of bread. Okay, so bread is made with microorganism, it is fermented food product. Idli, it is also fermented food product. किंवा पिकल्स, पिकल्स म्हणजे आपण मराठीत लोणचं म्हणतो, ते वर्षभर आपण ते खातो वेगवेगळ्या प्रकारचे लोणचे. दॅट इज ऑल्सो अ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट. म्हणजे त्याच्यामध्ये रोल कुणाचा आहे? मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा. कोण प्रोड्यूस करतं ते? मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. तर ते बाय द प्रोसेस नोन ॲज फर्मेंटेशन दे प्रोड्यूस दॅट व्हेरियस फूड प्रोडक्ट. पिकल्स, इडली, ब्रेड, विनेगर, अशा असंख्य अशी नावं आहेत. किंवा चीज असेल, मेनी सच fermented food products they are prepared by using microorganisms. किंवा alcohol it is also produced in the industry by using the microorganism. Wine, it is also produced by using the microorganism. Beer, it is also produced by using the microorganism. Wine असेल, बियर असेल, अल्कोहोल असेल, विनेगर असेल, असे अनेक प्रोडक्ट्स तयार करण्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा खूप मोठा रोल आहे. अँड मेनी मायक्रो ऑर्गॅनिझम दे आर यूज इन द इंडस्ट्री. जसं अगोदर सांगितलं की अँटीबायोटिक्स तयार करण्यासाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझम इंडस्ट्रीमध्ये यूज केले जातात. त्याचबरोबर व्हॅक्सिन्स तयार करण्यासाठी यूज केले जातात. और मेनी विटामिन्स which are synthesized by the microorganism. So these microorganisms they are used in the food industry to synthesize vitamins which are essential for us. आपल्या बॉडीशी जे बॉडीला जे आवश्यक असे विटामिन्स आहेत ते इंडस्ट्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सिंथेसाइज केले जातात. वेगवेगळे हार्मोन्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय युजिंग द मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. ओके, antibiotics they are produced using the microorganism. So in this way we can see that
how these microorganisms, they are beneficial. So these microorganisms, they are found to be very much beneficial to the human beings. आपल्याला ते अतिशय उपयुक्त आहेत. मायक्रो ऑर्गॅनिझम कशा आहेत? अतिशय उपयुक्त आहेत. याच्या व्यतिरिक्त आणखीन आठवतंय का तुम्हाला युजेस ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम? हाऊ दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम दे आर बेनिफिशियल, हाऊ दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दे आर यूज. किंवा योगर्ट असेल, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज, idli, or these fermented food products, the microorganisms, they are found to be used. Or many other milk products, they are also made with the microorganism. म्हणजे मायक्रोऑर्गॅनिझम आपल्याला कशी उपयुक्त आहेत, बेनिफिशियल आहेत हे आपण बघितलं. त्याच्या व्यतिरिक्त डज एनीबडी रिमेंबर किंवा सोया सॉस असेल किंवा आणखीन अनेक प्रॉडक्ट जे की फॉरेन कंट्रीज मध्ये सुद्धा खूप अतिशय आवडीने खाल्ले जातात किंवा डिशेस त्याचे यूज केले जातात, दॅट इज मेड विथ द मायक्रोऑर्गॅनिझम. ओके, लक्षात आलं? म्हणजे हेल्थ केअर अँड मेडिसिन मध्ये सुद्धा मायक्रोऑर्गॅनिझमचा खूप मोठा रोल आहे. म्हणजे स्कोप ऑफ मायक्रोबायोलॉजी काय असेल तर वेगवेगळ्या सेक्टर्स मध्ये, सो द मायक्रोबायोलॉजिस्ट देअर इज ह्यूज स्कोप फॉर द मायक्रोबायोलॉजी अँड फॉर द मायक्रोबायोलॉजिस्ट इन व्हेरियस सेक्टर्स across the world, in various sector across the world. म्हणजे जगभरामध्ये जे वेगवेगळे सेक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये मायक्रोबायोलॉजीला आणि मायक्रोबायोलॉजिस्टला ह्यूज डिमांड आहे. म्हणजे फूड मायक्रोबायोलॉजी, फूड सेक्टर असेल, बायोटेक्नॉलॉजी असेल, ऍग्रिकल्चर बायोटेक्नॉलॉजी असेल, हेल्थ केअर अँड मेडिसिन म्हणजे सोप्या भाषेत मेडिकल सेक्टर असेल, किंवा एन्व्हायरमेंट असेल, जेनेटिक इंजिनिअरिंग असेल, किंवा आणखीन रिसर्च लॅबोरेटरी असतील, रिसर्च सेंटर असेल, या वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर द मायक्रोबायोलॉजी. तर फूड मायक्रोबायोलॉजी साहजिकच आपण आता सांगितलं, यस, म्हणजे फूड मायक्रोबायोलॉजी त्या सेक्टरमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा काय स्कोप आहे, किंवा मायक्रोबायोलॉजीचा काय स्कोप आहे. सो दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम दे आर यूज इन द मेकिंग ऑफ व्हेरियस फूड प्रोडक्ट्स. त्याचे नाव मी आता सांगितलेले आहे. वेगवेगळे फूड प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम यूज केले जातात फूड इंडस्ट्रीमध्ये. ओके, अँड द डिमांड इट इज स्टील इट इज बिंग इनक्रीज. ओके, त्यानंतर हेल्थ केअर अँड मेडिसिन, त्याच्यामध्ये मी सांगितले की अँटीबायोटिक्स, वॅक्सिन्स, vitamins, they are synthesized from many microorganisms. So there is a huge demand, it is still increasing in healthcare and medicine. So there is a vast scope of microbiology in healthcare and medicine. Okay, that's बरोबर. These microorganisms, they are also used in gene therapy. Gene therapy मध्ये सुद्धा हे microorganisms यूज केले जातात to treat certain genetic diseases. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही अनुवंशिक आजार आहेत, जेनेटिक डिसीज आहेत, ते ट्रीट करण्यासाठी सुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स यूज केले जातात. Or in genetic engineering, there is also use of microorganisms. The term genetic engineering you might have heard. म्हणजे त्याच्या एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं तर बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, these are the examples of genetic engineering. किंवा insulin hormone, it is also made by using this technology. So in these genetic engineering, there is the role of microorganisms. हे मायक्रोऑर्गॅनिझम जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये यूज केले जातात. आणि हे जे जेनेटिक इंजिनिअरिंग जे तंत्र आहे त्याच्यामध्ये हे मायक्रोऑर्गॅनिझम यूज करून आपल्याला व्हॅल्युएबल प्रोडक्ट्स दे आर मेड बाय द यूज ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. उदाहरणार्थ इन्सुलिन हार्मोन हे मोठ्या प्रमाणात लागतं जगभरामध्ये, याची डिमांड इट इज स्टील बिंग इनक्रीज, and the more population it is getting suffered from the diabetes. म्हणजे बरेचसे लोक तरुणांमध्येही डायबिटीज रुग्णांचं प्रमाण वाढत आहे. इनक्रीज इन शुगर लेवल, लॅक ऑफ एक्सरसाइज, अवर चेंज लाईफस्टाईल, लाईफस्टाईल आपली चेंज झाल्यामुळे, आणि बरेच स्ट्रेस असेल, जेनेटिक असेल, अनेक फॅक्टर त्याला रेस्पॉन्सिबल आहे. मग त्या इन्सुलिन हार्मोनची जी डिमांड आहे जगभरामध्ये ती खूप वाढलेली आहे. आणि मग ते इन्सुलिन हार्मोन इट इज मेड बाय युजिंग जेनेटिक इंजिनिअरिंग, so by the use of microorganisms. Okay, so many products, valuable products, they are made with the microorganisms.
आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये द जीन्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दे हॅव बीन मॉडिफाईड. मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे जे जेनेटिक मटेरियल आहे, जे जीन्स आहे, डीएनए आहे, तो मॉडिफाय करून किंवा त्याच्यामध्ये काही फॉरेन जीन्स ऍड करून, इन्सर्ट करून काही व्हॅल्युएबल फूड प्रॉडक्ट तयार केले जातात. And that is the role of microorganism in genetic engineering. So the microbiology plays a very important role in food sector, in biotechnology, in agriculture, in veterinary, in healthcare and medicine, in environment. Okay, in many pollution control board there are positions for the microbiologist, and there are many huge career opportunities for the microbiology students. Many career opportunities. Huge म्हणतोय मी, not a single or so many choices are there, many options are there. So the subject it is very interesting. Okay, this is just start of the microbiology. And what is microbiology? Whether these are beneficial or harmful, where does these microorganisms they are present, and as I told that we also live with microorganisms. We also live with microorganisms. We coexist with the microorganisms, and without these microorganisms, we can't see the life without microbes. आणि परत मायक्रोऑर्गॅनिझमची खासियत ही आहे की दे कॅन सर्वाइव्ह ॲट एनी कंडिशन, एनी हार्श कंडिशन, एनी ॲडव्हर्स कंडिशन. कुठल्याही कंडिशन मध्ये ते सर्वाइव्ह होतात, कुठल्याही हार्श कंडिशन मध्ये, ॲडव्हर्स कंडिशन मध्ये सर्वाइव्ह होतात. म्हणजे हाय टेम्परेचर असेल त्या कंडिशन मध्ये असेल, खूप लो टेम्परेचर म्हणजे इवन इन द अंटार्क्टिका देअर इज ऑल्सो द मायक्रो ऑर्गॅनिझम दे आर प्रेझेंट, दे हॅव बीन डिस्कवर्ड. म्हणजे अंटार्क्टिका म्हणजे आईस कव्हर्ड जो सगळा प्रदेश आहे, तर त्याच्यामध्ये सायंटिस्टनं, मायक्रोबायोलॉजिस्टनं, जसं आपण बोर घेतो, बोरवेल, त्याप्रमाणे ते ड्रिल केल्यानंतर ते सॅम्पल काढले. सो दे फाउंड मायक्रोब्स इन द अंटार्क्टिका. आणि ते वॉटर म्हणजे फ्री फॉर्म मध्ये नाही, दॅट इज कन्वर्टेड इन टू द आईस. And the microorganisms they are existing there, they are growing there. बरेचसे scientists they are doing efforts, they are doing research for the presence of microorganism in space, on moon. मंगळ असेल, मार्स असेल, चंद्र असेल, वेगवेगळ्या स्पेस मध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट आहेत का याच्यावरही काम करत आहेत. नासा असेल, इस्रो असेल, अशा ज्या काही नामांकित रिसर्च सेंटर आहेत, लॅबोरेटरीज आहेत, इथंही मायक्रोबायोलॉजिस्टला खूप मोठा स्कोप आहे. कारण त्या मंगळावर जीवसृष्टी आहे का, म्हणजे कुठेही जीवसृष्टी आहे का, आपण हे भाकीत करतो की एलियन्स वगैरे आहेत किंवा काही मूवीज आपण त्याचे बघितलेले असतील, मंगळवार जीवसृष्टी आहे का, किंवा चंद्रावर आहे का, किंवा पृथ्वीवर आहे का, अंटार्क्टिकावर आहे का. तर ती जीवसृष्टी, लिव्हिंग थिंग्स जर बघायचे असतील तर अगोदर काय बघितलं जातं, whether microorganisms they are present. And we human beings or every life is also generated from microorganisms. म्हणजे सिंगल सेल पेशी, एक पेशीय ऑर्गॅनिझम पासूनच मग इव्होल्युशन आणि मग ह्युमन बीइंग्स और डिफरंट लाईफ इट इज एक्झिस्टेड or it is raised on this planet.